Situated along Chitungwiza Road, Hopewell informal settlement has witnessed an increase in cases of early child marriages and rape. Poverty is rife, and this has been aggravated by a high unemployment rate in the area, leading to gender-based violence. Semudzimai wechidiki ndakapinda mukati memarriage nekuda kwekutambudzika kwepoverty. Ndaitiwo pandichapinda mukati memba ndichigara zvakanaka, asi ndakashungurudzika ndapinda mukati memba imomo ndichirohwa ndichidzingwa panze ndine nhumbu. So pakauya project yepeace initiative zvakandibatsira nekuti ndandisingazive kwekunoripota kuti nyaya yangu ingafambiswe sei, asi nekuda kwavo kuuya kwavakaita ndakabatsirika. Munhu wangu akapiwa mutongo wake unoenderana naye. Chinja yenyaya yekuonza kuti nini murume wangu tigare tichiita mhirizhongamba. Murume wangu aita inonzi drug abuse, aishandisa madrugs. Saka munhu wekuti even ndikada kana kutaura kana nguva tashayamuka nokutaura ndopaitanga violence. Ende paakandirova ndichizoendesa kuchipatara akandirova makuseni, nyaya yakatanga makuseni zvekuma6 ndakazomuka zvekuma3 ndatomukira kuchipatara. Paakandirova aishandisa chipranga ndopaakandirova nebhutsu, kunyanya bhutsu ndiyo yakazondikwadza apa yakanondichikora mbabvu yangu kuti ndizoita injury yandinayo. Matambudziko arinyosangana nemadzimai sema-young mothers inayo kushungurudzwa nevarume. Murume unomukumbira anobuda mumba asina kusira kana mari yechikafu, saka paivo paunomukumbira mari yechikafu ndopari tonyanya kushungurudzwa ipapo, ndopari kukurova. Ukamuti munosiya mari yechikafu ndoita sei nevana, ndopari kuita sei, ndopari kukurova, ndopari kubva dambudziko redu isisino mari. Most of the residents in Hopewell resort to drinking alcohol and smoking, and this has led to the sprouting of shebeens, where social vices, drug abuse and child prostitution are rampant. Ndiri mudzimai ane 23 years. Ndakamitiswa ndiri kuchikoro ndiri form 3. Ndamitiswa ndiri form 3. Mukomana akandimitisa akaramba nhumbu, akati hakwanise kundichengeta, aiti nhumbu haisi yake. Zvadaro vabereki vangu vakandidzinga pamusha vakati hatikwanise kugara newe, enda kune muridzi wenhumbu. Ndakaenda kune muridzi wenhumbu ndikadzingwa ndikarariswa panze kusvika ndazowanawo mumwe mukadzi akanditora akanditi uya ugare neni. Asi mukadzi uyu aita basa rekushanda usiku, aiva sex worker. Ndakamborarama 3 months achindipa chikafu zvekudya nekudii, kusvika azonditi handichakwanisa kuramba ndichikuchengeta, handi ndonokudzidzisa basa randinoshanda. Ndakatanga kuenda kubhawa ndine nhumbu, ndaitowanawo makastoma ndine nhumbu kudaro, kusvika ndisununguke mwana wangu. Ndasununguka mwana ndaisiya ndakamuvharira mumba ndichienda kubasa. Zvinova mwana wangu anga asingararame life yakanaka nekuti ndanga ndisingakwanise kumupa chikafu chese chaaida. Haana kuzorarama nguva yakareba akabva ashaya. Ashaya kudaro ndakangoramba ndichikontinya nyaya yangu yekuenda kubasa pandaienda usiku. Kusvika pakazoya veZNC vepeace initiative vakandipawo chance yekundizivisa kuti kune inonzi second chance education yekuti ndinokwanisa kudzokera kuchikoro nyangwe paine zvakaitika. Tikapinzwa mapurogiramu iwayo, izvozvi ndinotoenda kuchikoro, asi ndichanyora next year ndopandienda kupedza kunyora final O level yangu. Poverty is the lead cause of child marriages. As the children enter into marriage at an early age, they are at high risk of abuse. Ndakakura ndichengetwa nevabereki vangu. Kwandaichengetwa taitambura zvekuti ndine 18 years ndakazofunga kuti asi ndakazviitira imba yangu pamwe zvinhu zvingaitawo nani, but ndisingatozive kuti kuita kwandaita imba ikoko life yangu ichatoita hard kutodarika zvayakanga yari. Ndakawana munhu wekuti aida kupuwa chikafu neni, yeta anondisira kana mari yemuriwo. Ndakangomuudza kuti mabuda munonipa mari yemuriwo, but muda kudya. Ndaitanga kurohwa, nanhasi ndinotorohwa. Saka zvinhu zvekuti zvinotishungurudza isu sevechidiki vakakurumidza kupinda mumba. And kana mucommunity medu hapana kana anokwanisa kubatsira wacho wekuti wakamudza dambudziko rako anokwanisa kutaura nemunhu iyeye kuti regera kudaro.
ndo zvatiri kusangana nazvo, kurohwa, especially kurohwa, tanzwa nekurohwa. Mukati memuno muHopewell tiri kuona kuti from mameeting atinoita, from matraining atinoita, zviri kubuda kazhinji kacho ndezvekuti vana vechidiki they are being sexually exploited. Kana ndiri kuti sexual exploitation ndiri kutaura nyaya yevana vadiki vari kutengesa muviri wavo kuti vaone kuzviriritira mukati meupenyu hwavo nekuriritira mhuri dzavo. Muri kubuda futi nyaya dzemasexual abuse, kutobatwa chibharo kwevana chaiko unwillingly vasingatode. Saka and also mamwe matambudziko ari kusanganika ndekuti there is violence, just general violence. We find kuti vana vari kurohwa, vari kuabuswa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusanganirana nazvo. The Zimbabwe Council for the Welfare of Children is working with young women and girls with the aim of ending sexual exploitation, child marriages and gender-based violence. Muno muHopewell tiri kushanda nevechidiki from 13 years to 25 years tichiita project inonzi Child and Youth Driven Peace Initiative. So project iyi iri kutarisana mukuprotecta vana from all forms of violence and ensuring kuti inopromota peace, a peaceful community. Peace Initiative project yakauya muno muHopewell takadzidziswawo nezvegender based violence uye kuti munhukadzi une kodzero, une right yekuenda kunoripota kumapurisa. So ndo zvinhu zvatakadzidza. So pataita magroup discussion iwayo paiuyawo mapurisa VFU. So ndo pandakaona kuti aiwa nyaya yangu gendende ndinoiripota, ndo pandakaenda kunoiripota kumapurisa. Zvinhu zvangu kubva zvafamba zvakanaka, munhu wangu ndobva atongo mutongo wake. Kutaura kunoku akapuwa mutongo wake ari mujeri. We had several children that came to us that would report violence that is happening within their parents, and they came to our offices in ZNCWC, and we've seen major challenges in a way that ZNCWC counsellors would counsel these parents and told them that there are other several ways that you can resolve conflicts that also don't affect children, and that there's always a way forward that you can address issues than hitting and fighting. Working with ZNCWC in Hopewell, Chitungwiza and other communities to end violences in homes, violences against children, and to promote peace in homes. Victims of gender-based violence, they are encouraged to speak out to end the vice. Kana uchisangana nemhirizhonga zvakanaka kuti uripoti, nekuti ukasaripota ndo panozoya mapermanent injury, unopuwa urwere hweupenyu hwese. So zvinhu zvakanaka kuti uripote kuitirawo utano hwako. Saka ndiri kukurudzira kune madzimai echidiki vari mumamarriage kuti even ukashungurudzika enda kumapurisa uende uripota nyaya yako ifambisa zvakanaka, nekuti ukanyarara unoitwa zvimwe zvinhu zvekuti muupenyu zvakafanana neni ndatone permanent injury, ndakarohwa mbabvu, handichakwanisa kuita basa rinorwadza, handina chandichaita muupenyu, ndangowo munhu akungoraramawo. Takunyazoziva kuti takashungurudzwa unoenda kupolisi unomangara, unokwanisa kuita sei kubatsirwa. Then pakubatsirwa pacho tichida kuti mutibatsirewo musingarwisani nevarume, muchitibatsirawo kuti kunyatsotikansela kuti kana murume abva ikoko munodzoka muchiita sei muchiwirirana. Low self-esteem, withdrawal, bullying other children at school are some of the negative effects of gender-based violence. A lot of children, they were suffering from trauma, like vabereki vachirwa mumba, mwana zvinogona zomuaffecta psychologically, but even ari kuchikoro zvinenge zvakuti paanenge akutaurawo nevamwe vachifara vachiona vabereki vavo, iye anenge achingogara akasuwa, ukazomubvunza kuti chii, ndo paanozokutsanangurira kuti mama wakarohwa nezuro, ini pandakada kubata dad wakabva wandirova. And the other thing, some of the guys, they usually come to our office vachitaura like what they are facing in the community, especially mafamilies mabodzi zvimwe zvinogona kuitika muraini pari panext penyu, but you might not say something, but it will affect the whole system, like the whole line. Kuti mwana apa panenge akupota achisekwa nevamwe nzaa ndiye munhu wekuti ndiye munhu anorohwa nevanhu, ndiye ane baba naamai vanorwa. So most of the time ndo paunozonzwa kuti mwana waye akuti achibhula vamwe, because akuona kunge zvinhu zvaari kutaura kana zvinhu zviri kuitika is something chiri normal chaanokwanisa kuita almost every day, because it's something chiri kuitika almost every day.
Although there is no verdict that can compensate the damage done to victims of gender-based violence, if women report, justice will prevail. Ndikanditaura attempted murder ndikuti kuti akandipa permanent injury because akandisiya ndisingazivi zvandiri kuita effect ndandafenda zvakati ndakatozomukira kuchipatara so pandakamuka ndopa akavanzi attempted murder ndoda kuti anga andikuvadzi. Ndikanditaura attempted murder ndikuti kuti akandipa permanent injury because akandisiya ndisingazivi zvandiri kuita effect ndandafenda zvakati ndakatozomukira kuchipatara so pandakamuka ndopa akavanzi attempted murder ndoda kuti anga andikuvadzi. On the 24th of November 2022, Finance and Economic Development Minister Professor Mthuli Ncube presented the 2023 national budget. Going forward, supportive monetary and fiscal policies as well as coordinated interventions will be maintained to sustain the current inflation deceleration path. In this regard, government is setting a month-on-month inflation target of between 1% and 3%, and a fiscal budget deficit target of no more than 1.5% of GDP in 2023. It is against this background that a meeting was held to discuss and analyze the 2023 budget from the child's rights perspective. At the meeting, stakeholders identified gaps and made recommendations on ways of promoting children's rights in Zimbabwe. Tinoda kutenda kuti budget riripo kukava vana vose vakomana nevasikana, but then tichitarisa the recommendations dzedhaka, we are still falling short pama recommendations akapiwa ekuti education inofanira kunge ichiwana 20% of the budget, mukatarisa health inofanira kunge ichiwana 15% of the budget tichidaro, but we are still falling short, and when we fall short on that, it means allocation inozoenda kumwana mumwe namumwe inenge iri shoma. Namhlanje sibuye lapha sizokhangela indaba ye-budget, sikhangele abantwana ukuthi budget yethu iyakhangela yini izifiso zabantwana, iya-protect engathi ikugcina amalungelo abantwana, njalo iyakhangela izinswelo zabo yini. Yikho kakhulu esikulandileyo namuhla ukuthi khona sikhangele ibudget, sikhangela ngokuthi bona abantwana ngokwabo balezinto abazitholayo kumbe ngathi bayathola ukugcinakala ngebudget yethu yeZimbabwe. The meeting was a platform for a comparative analysis of the 2023 budget with the 2022 and 2021 national budgets. The 2023 budget came under the spotlight in relation to the allocations, which have a direct influence on children. Today we are having a review of the national budget with a basis or a bias towards children's rights, whereby we are trying to analyze the national budget that was presented by the Honorable Minister of Finance and Economic Development, who gave us the budget which is giving us the 2023 fiscal spending that the government expects to use towards national interest, towards issues of national development. And today we are analyzing it against the buy-ins, or should I say the quick wins for children that are analyzed within the budget. Today we have a multi-stakeholder meeting between the civil society organizations, the Member of Parliament and relevant stakeholders who are here to air their opinions and review and giving opinions on the recently read 2023 budget by the Finance Minister. Looking at the budget that was presented by Professor Mthuli, the Minister of Finance, on the 22nd of September, where he gave allocations to all areas that concern children. The budget allocation has a direct and an indirect link on children's welfare, and it is important to analyze budget allocations of other line ministries which have a direct link on children's well-being in order to assess areas that need intervention. Zimbabwe generally is a young population, with the majority of the population being children. And with the current statistics,
around girls who are getting abused from time to time. For instance, the spike in the number of girls who are being raped when they are still young. It's actually a call for concern that needs to be addressed. Ibudget yethu izamile ukukhangela izinto zamantombazana but mbona ngani asikafiki ngoba njengokade kukhulunywa phakathi ngubudget officer wethu ukuthi siyazithwalisa nzima kakhulu singakhangela especially indaba yamapads ukuthi sibhizi sikhuluma ukuthi ngabe thoa amapads ayehliswa import duty from amanye amazwe but thina ithe silimi cotton singabalimi abakhulu becotton so bekhuluma ukuthi ngabe thoa ibudget iyakhangela kakhulu izinto ezingayenzakala into ezingadingakala ukuthi sizilungisele thina amapads ethu abe khona abe maningi atholakale ebantwaneni sikhangele futhi ngendaba zama child marriages indaba zama rape inputs edu akanangana nevanasikana government yatiudza kuti vanasikana vachange vachibatsirwa nemasanitary way and they will make sure that vana vari below 18 vakawanikwa vane pamuviri they are going to be catered for. The budget analysis by the stakeholders brought about some of the challenges that the girl child faces in Zimbabwe, with the main emphasis on how girls can be protected. We are also looking at issues of poverty, whereby we are actually identifying that poverty affects especially the girl child would be at a greater risk when there is poverty and when there is even food insecurity within the household, because the girl child is the one who is forced to marry whilst young, the girl child is the one who is forced to drop out of school, the girl child is at the receiving end whenever there are issues that happen within the communities. And when we have got that situation, it means that they have to be addressed those specific needs for the girl child. We have a huge populace of children who are juveniles, and this meeting is very important for them because also we have them in attendance to give out the concerns that they're facing day to day. You know, our country has been witnessing shocking statistics of rape, which is being ultimately termed as child marriages, and these issues are happening, and there's need for response and advocacy issues around that, and there is need for these advocates to be financed. So with them, we are putting them on the forefront to speak out in judging and giving their opinions pertaining the budget that has been allocated towards children's rights in Zimbabwe. Is it enough, and is it catering for them in the best interest of the children? And what we are doing is to analyze that budget and understand it from our perspective, and also engaging members of parliament around the budget, and where we feel the budget has been allocated well and not allocated well, and where there are gaps, we want to then inform members of parliament when they finally sit to approve the budget to kindly ask the Minister of Finance to reconsider certain areas and strengthen them in terms of budget allocations. Education Act iri kutaura kuti mwanasikana anenge abata pamuviri ari muchikoro ngaaenderere mberi nechikoro. Zvafinanswa here tokumbira kuti vatarise izvozvo vaone kuti zvikoro zvedu zvine capacity here yekutora vana ava inobatanidzira teaching and learning materials yevanasikana ava, tichitarisazve education at a whole, tisingatarisi mwana wani iyeye kuitira kuti agamuchirike muchikoro maanenge adzokera. The analysis of the 2023 budget was done in consultation with the children. It is important to include the voice of the children to ensure that we get an input from the major stakeholders, who are the children. There is much need to have children's voices mostly understand the budget and what is being allocated towards them, so that they can make informed decision about these figures that have been tabled in front of them. We have also had issues where they have been speaking out issues of their concerns, but there's now need for them to be aligned to the particular document that we have, so that they can offer, recommendation from the children's perspective as they are. Tauya takamirira vana. Kune budget riripo rakanangana nevana richange richishanda muna 2023. Saka tatiripo pakuisa ma-inputs edu kuziva kuti ndezvipi zvimwe zvatingade kuti zviwedzerwe nezvimwe zvatiri kurekomenda kuti zvakanaka. Menstrual health and hygiene also came under the spotlight.
If adequate budgetary allocations are made towards girl children's menstrual health and hygiene, this has the potential to empower the young girls. There is an increase in the budgetary allocation for sanitary wear, which is important because it has been denying girls to attend school, losing about 4 to 7 days every month of learning. And when they have adequate sanitary wear, they're able then to attend lessons throughout. We also look at the enrollment of children in school. The majority of the enrolled children are actually girls. So when we are talking about this budget, we'll be looking at even the budget allocation towards education, towards health, towards social services, towards even social welfare issues, especially to do with the girl child who is much more vulnerable. For example, they don't have to walk long distances. Not only one even madzimai arikuda kunoripota nyaya dzavo dzekubinywa kana dze-gender-based violence. You find with access to justice in terms of my courts, the government has tried to decentralize my courts. The government has tried to legal aid directorate inobatsira, but we are saying government should do more in terms of bringing those to my villages, to my wards, so that someone ari kumahenyo ari kuchavhanga kuhonde valo akuborder anotongoti akaona aitirwa zvisina kunaka, the systems are in place for help. There's been an increase in the budget allocation for sanitary wear in the 2023 budget, which is commendable. The procurement of sanitary pads has gone up to 1.5 billion Zimbabwean dollars, which represents a 22% increase from 1.23 billion Zimbabwean dollars in 2022, targeting 941,653 females. We are happy that the Honorable Minister, Professor Mthuli Ncube, actually mentioned that there is going to be an increase towards sanitary wear to girls, which is going to 941,000 girls who are going to get sanitary wear, which is actually a very good number because it's almost 1 million of girls who are going to access sanitary wear as he proposed within the budget. Also, when we are looking at the girl child, we are also seeing an increase around the 68% of the budget around social welfare within the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare. It's actually going towards social welfare issues. And when we are looking at social welfare issues, they mostly affect the girl child. So it's actually encouraging that the bulk of that budget around social protection issues and child protection issues is even allocated to girls. It's a positive that the Honourable Minister put. We have generally noted the issues to do with child protection that we have noted in relation to how children are being protected in their homes, in their communities. However, there are also reactions that have been given in the meeting pertaining the need to increase on the issues to do with the budget for child protection, issues to do with tuition fees and other relevant issues that have been cited by the children themselves. In 2023, government is going to build 30 new schools for children. That is positive, and we want to applaud government for that. Sanitary wear has been a major challenge for girls because some of them cannot afford them. An increased budget allocation on sanitary wear is a relief for the girls who sometimes miss school during their menstrual periods. Tochitarisa needs evanaskana vaka-includa nyaya yesanitary wear inova iri very critical and yakaonekwa nevanasikana kuti aiwa kana tisina sanitary wear pamwe pacho havaendi kuchikoro. But haisi nyaya yesanitary wear chete iri kunetsa vanasikana. Zvakawanda zvinosanganisira kuti they are a target of sexual violence.
So kana tisina emphasis pakukurudzira kuchengetedzwa kwevanasikana, tinoramba tichifesa ma-child marriages, tinoramba tichifesa ma-sexual violence cases. Vanasikana ndo vanonyanya kusangana nematambudziko. Mukatarisa nyaya dzekubatwa chibharo, nyaya dzema-abuses zvinonyanya kubata vanasikana. Saka totarisa kuti mubazi re-education zvoda kuti zvigadziriswe zvakare. Pane nyaya dzakaitwa kuparliament dzinobata zvana sanitary way. Taimbozvitaura kuparliament kuti dzimwe nguva dzanga dzisinganatsosvika mari idzodzo, saka zvinhu zvakagadziriswa kuti mari dzivepo. When girls are sexually assaulted through rape, there is need for emergency health care to ensure that they are protected from contracting HIV and AIDS, as well as sexually transmitted diseases. The budget allocation for health was increased, a positive development indeed. When we understand that girls, when they are raped, it's a medical emergency that is to be attended to within 72 hours. And when there is increase towards the resources, it means that it's actually another positive that is going towards the protection of our girl children. Sikhangele futhi ngendaba zama-child marriages, indaba zama-rape, indaba zama-ritual killings ebantwaneni. So ngezinye zezinto kade sikhuluma ngazo ukuthi ngabe kuthiwa kuyayenza ibudget yethu kayikhangele kakhulu lezo zinto ukwenza ukuthi khona abantu abethu abangamantombazana bayagcinakala futhi ba-protectwe ibudget lelizwe lona ngokwalo. Various recommendations came through at the meeting. The ever-increasing cases of child sexual abuse show that there is need to empower the judicial system as well as increase child rights awareness programs, as these will ensure that people are aware of the negative effects of child sexual abuse. Mari ngaiwedzerwe mu kukurudzirwa kwekuvhaluiwa kweeducation kunyanyanyanya yemwanasikana. Tine ma-frameworks akaiswa kubudikidza ne-Ministry of Women's Affairs anotargeta girl empowerment. Framework iyoyo ngaifandiwe kuitira kuti pave ne-awareness raising, kuti mwanasikana ange ari muchikoro aine zvakakwanira ari muchikoro, kuti vabereki nevanochengeta vanasikana vange vachiziva kuti zvinodiwa kuti mwanasikana ange achipedza chikoro chake. Ngibona ngani into yakuqala simele sibe le ministry ekhangele ngabantwana, because into esilayo kathesi ukuthi khona indaba zabantwana zibhacekiwe engathi khona zibe ngani zi-included kwamanye ama-ministry of which azikhangelwa kakhulu. For example, singakhangela i-Ministry of Health and Child Care, ungakhangela ibudget yabo, ngiyahlala futhi mina ku-committee ye-health, ungakhangela ibudget ye-health and child care, uzathola ukuthi most of the things ezilethwe yi-ministry zifocusa ku-health, nothing esingathi khona iqondane labantwana.